Итак, всем привет, вы на канале Игра, и сегодня мы играем в игру Sherlock Holmes. Так. Что нас ждет, надо посмотреть. Так, лес. Нам надо в лес, да? Сейчас посмотрим. Так, это мы проверили, он болен туберкулезом наш, лорд. Как это, марш? Лорд Марш. Так, по заданиям. Узнайте, что происходит в лесу. То есть отправляемся в лес. Ну, из заставки понятно, там охотники охотятся на, скажем так. Ну, предварительный наш вердикт был такой, что лорд Марш заразился от бедняков туберкулезом. Понятно, там тупо их, скажем так, истребляет. От бедняков. Понятно, там охотники от бедняков. Let's see how long you can stay alive. Да ёп! Через... Ех ты! Чё за... Ты заметил, что... Да, это ты еще и хромать не будешь, что ли? Найдите... Он туда бежит. Да прыгай ты в колючки. Да хоро. Чё за такой Шерлок Холмс у нас, я не пойму. Зараза, как тебя попадает только, а? Ну сейчас опять пойдет, смотри. Так, там где-то была. Да я не пойму, как так-то? Вообще стреляет через все. Да Если не видно их, это вообще баг этой игры, короче, вот. Баг, просто баг. Он выдыхается, короче, то бежит, то выдыхается. В смысле? Не успеем, да?
Блин, да вообще какой-то бред. Но я бы мог повернуть. Короче, мне игра эта уже не нравится. Очень сильно не нравится. Ну а, промахнулся. А то вообще, короче, козел какой-то стреляет прям. Да пошел. А как? А, вот видать. Ну их очень херово видно. Туда идем, туда. Колючие кусты, я понял. Пошел ты. А почему ты устал-то, я не пойму. То ты бежишь, то ты, короче, не бежишь. Ага, здесь ты попал по мне, красавчик. Бля, я так и знал. Ты устал? Все, бежать можем? Вот как так? Я только... Сука, бежим. Ха-ха-ха. Останавливайся. Да, бежим в редкие кусты. Раз тут так только можно выбирать. Пипец, блин. Where is he? He was poor. This man was killed recently. The body is still warm. Find him, boys. Find him. Muscles. Опять что? Пошел ты. Ну куда ты спрятался-то, блин? Сейчас стреляет метко, зараза. Ну, точнее, не то чтобы метко, а... You won't get far. Хорош ты прятаться, ты уже бежи. Hungry today. Как? Каким образом он попал? Вот объясните. Что там? Заросли? Запах болота? Идем. Заросли мы не сможем проникнуть, он опять скажет. Ну, да ладно. Вы просто врете. Ну же он идет как, я не знаю, как кто. I like to call this the swamp of despair. Пошел ты. Here you are. А, утонул, да? Супер. А, надо использовать Т. I like to call this the swamp of despair. Так я нажимаю Т. Ага, все, идем. Ха-ха-ха. Да пошел ты.
Сволочь, а. Where is he? Don't worry, no one's going to find your body. Where have you gone? Так, как идти-то? Туда, да? Здесь-то мы уже не пройдем. Надо через вон то укрытие пройти. Тихо, тихо, давай там не падай. Where have you gone? I'm following your tracks. You won't get far. He was killed by a shot to the forehead. My God, it's Lord Harrington's body. My health is deteriorating. I need to dress my wound. I can hide here. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. This will help to dress my wound. Someone's coming, I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. Prepare to meet your maker. I should decide what to do before leaving the cupboard.
Но он сказал, я сам стал этим приманкой. Он по-любому знал. И тут надо выбрать один. Ну, из диалога видно, что они отказали ему в программе. Что-то странно. Мне кажется, охота лордов. Ну, давай еще улики сделаем. Нет, они охотились. Значит, это личные мотивы. Смотри, красным что-то стало. Что это такое? Возврата нет. А, Джордж Херст. Знал, что у него нет шансов вернуться с особенной работы, поэтому написал прощальное письмо Тому. Так вот, да? Получается. Мистер Хат психопат. Значит, это он. Вот это поворот событий. Продолжить расследование. Блин, конечно, это такой вывод серьезный. Оправдать. Нет, он людей там расстреливает. Нифига себе, это что? Да. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George Hurst, your bloodlust ends today. You should have been apprehended weeks ago, before you killed Strobridge out of jealousy. Drop your gun. You may have wounded me, but I won't miss you. If I ever had you in my aim, I wouldn't have merely wounded you. Oh, the best detective in England. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. Beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. I was wrong. The best detective in England. Enough! You'll die here, Lord Marsh, and you'll die slowly. I understand your view, Mr. Hurst. I really do, but I couldn't allow you to continue. Давай проверить решение. Хотите перейти к другому заключению? Игра загрузится перед тем, как сделан морального. Да.
Короче, мы вначале-то знали то, что он заболел туберкулезом, да, а потом как-то нас все так вывело, короче, запутало, и получилось так, что мы, короче, ни хера ничего не поняли. Короче, жопа. Улики нас... Ну, давай заново, то есть... Получается... Мистер Херц знал. Так, здесь... Джорджи относится... Нет, они вот так, охота лордов. Вот. Личные мотивы. Месть. Так. И последний шанс. Ну вот это, да-да-да, который... А туберкулез он получил из-за этого. Из того, что там рубил. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad. You're both mad. Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. I understand your view, Mr. Hurst. I really do, but I couldn't allow you to continue. Жопа, короче. Ну, если честно, вот эта вот погоня мне не очень так понравилась. Это ужасно. Капканы, которых не видно. Потом ты прячешься, в тебя попадают. Надо еще выбирать путь какой-то. Вот это вот с ума сойдешь. Не очень. Yes! Well done, Watson! Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. This suit isn't appropriate for where we're going.
Так, что это Дон Фишер. Вы помните меня, что же? Вы скверный образчик детектива. Вы не смогли понять, почему все это пришло. Мы выбрали меньшее зло ради большого светлого будущего. Нам нужны были жертвы, чтобы помочь большинству. Однажды вы вспомните мои слова. Фишер. Ну, конечно. Shouldn't you dress for the game? A map of London. Так. This suit isn't appropriate for where we're going. Костюм не подходит. Какой же подойдет? Да не... Чтоб тебя... Надо вот так вот, да? А по клавиш, Марик. Доктор, бандит, священник, спортивный. Вот это подойдет. Мы ждем в боулинг играть. Значит, нам надо быть спортивными. Я так понимаю. Здесь, видишь, надо для каждого события надевать одежду. Соответственно, выглядеть. Пока нет ничего. Ну ладно. Ничего. Mr. Holmes, you played very well yesterday. I'm obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. That's the key to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really? Mr. Holmes, Would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Quiche calendar. Mayan Quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Oh. Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please, explore. Искать в архиве, но это Good luck, потом. Holmes. Ясно. the statue of Tekun Umar. This statue is made of metal. Да ладно, сейчас я буду играть в боулинг. Я вот смотрю, что... Так, да. The first prize. Отсюда только, да? What a spectacular season. Это финал, типа, да? Я не знаю. Оказывается, Холмс-то он остался выиграть рынка. The great tournament of the London Arc. Супер. It's a great final. Did you see the first prize? Mr. Holmes. Are you ready to begin the final game? Конечно. Yes. Let's start the final. Так, обыграть соперника и бросить шаг как можно ближе к белому шару. Серьезно? Где белый шар? Где белый шар-то? Типа я начал, да? Вот к нему будем бросать. Зараза.
Блин. Загиб побольше делаем. Так вот, да? Блин, я переборщил. Зараза. Сильно. Что не закручивается? Наверное, скорость большая. Ну да, чем меньше усилий он, наверное, идет в кручение. Сейчас он тоже прямо полетит, да? Ну, по крайней мере. Да. Блин, нас, короче, обыграли. Короче, ровно. Пока наравне, да? Блин, надо было не так. Эх ты. Это слишком. Это уедет. Как-то вот так вот надо бросить. Это слишком. Да, вот так вот. Сейчас улетит.
Давай, крутись, 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 крутись. Ну, по крайней мере, у меня пока лучший результат. Если он сейчас приблизится лучше, чем я, то у него есть все шансы выиграть. Нет, я выиграл. Сволочь. Обкатился-то. Ну, это сейчас прям впритык, смотри. Ну, я так и знал, что. Ну, стой ты, блин, я не знаю. Все, можно не кидать больше. И че повторить результат? Прям зараза. О, еще ближе. Красавчик. Просто красавчик. Блин, это перебор. Вот сейчас перебор будет. Да, перебор. Да, сильно закрутился он. Если бы еще бы по... Ну, короче, он выиграл раунд. Congratulations on your game, Mr. Holmes. Exceptional. The awards ceremony will be tomorrow morning. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. Ah, what a pity. Let's go home. Let's go home.
Caitlin, come on. Show some respect for your father. You know, Father, Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? It's very kind of you, but I decided that Caitlin should stop playing the piano. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice. Here it is. Так, мне надо посетить клуб награждения. Блин, серия целая прошла на игру в боулинг. И получение статуэтки Майя. Что там, календарь? И календарь. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke.
He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. You're still here. Палочки. Piece of the statue's mounting rod. Железки, да? Pieces from the pedestal. Pieces from the pedestal. Ну и все, и хорош, чё. А, да. Traces of metal on stone. The surface is damaged. Traces of metal on stone. The iron mounting rod is broken. It looks like the statue broke away from its pedestal. Копьем пронзила. This spear came from the statue on the pedestal. Money was left inside the wallet. The case is scratched and dented. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. Zacharias' folder with some documents. These drawings represent the Mayan symbols. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. All valuables were left on the victim. The strike was powerful and well aimed. Can I help you, Mr. Holmes? If I believed Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder. Так, если он тут... Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. You saw the statue running? It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke.
He is... was a club member and an excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. So, Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course, but to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. And what about the statue? No idea yet. I imagine the thief must have taken it somehow. Right, so there were thieves, and they were very well equipped? Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but Please, go on. he said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and... believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version, then. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. You're At your service, Mr. Holmes. A murder at my club. What a disaster for our reputation. Сейчас сами зайдем туда и все. Only club members have access. Ой, да ладно тебе. Мы чемпионами стали. Нам можно и зайти так. Can I help you, Mr. Holmes? A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. Так, ну как... Блин, все как в The Second City. Это первое. Так, сброс версии. Ты сброс, тихо. Да блин. Как тебя убрать-то? Так, не-не-не-не. Ты не будешь первый. Нет, ты не первый. Вот первый. Там... Да что ты, куда ты, блядь, отстань? -то? Второй. Ты третий. Ты четвертый. Нет, он вышел, звуки услышал. Стой. Он вышел. Услышал звуки, четвертый, и как статуя убегает. Пятая. It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar.
and killed by the spear from Tikkun Uman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. Угу. Так, ладно, спасибо за просмотр. В следующей серии будет расследование. Вот. Подписывайтесь на канал. Ой, всем спасибо и пока.